Prophet ﷺ had extraordinary qualities. One of his qualities is mentioned that whenever he touched something, the thing that he would touch would become extraordinary. So usually, if you are remarkable or if you are extraordinary, that quality of being remarkable stays with you. You are not able to transfer it to something that you touch it. So for instance, like a person that's a great writer, a person can write lots of novels, write lots of plays. Now, that quality stays with that person. The person cannot really transfer that quality into the keyboard or into a pen for the pen to write itself. Do we agree on that? Yeah, so the quality stays with the person. But what exceeds remarkableness, what exceeds extraordinary quality is the fact that you are able to transfer that so that pen itself writes what you want it to write. The keyboards type what you want them to type. Now this in a way, this was just to really explain to you the kind of extraordinary quality of the Prophet ﷺ. Now what we believe as Muslims, that when you say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, you believe in Prophet ﷺ after Allah, then eventually every single believer will be delivered from the fire of hell. Now this is through the Prophet ﷺ. Now the companions in their own lifetime, they saw things that whatever the Prophet had touched, the fire never burned that thing. So we believers, we believe that because of the name of Prophet ﷺ, we will be saved on the day of judgment. But never mind human beings, whatever the Prophet ﷺ touched in his lifetime, even if he was thrown in the oven, even if they lit up fire and threw that thing in that fire, the fire never burned that thing. Give you example, the Prophet ﷺ used to use a napkin. He used a napkin once or twice, maybe 3 times. Like a rumal, handkerchief, to wipe his hands after he had finished his meal. He was in the house of Anas radiallahu ta'ala anhu, who spent a lot of time with the Prophet, and his house was only one of the very few houses that the Prophet used to visit that house and sometimes sleep in that house during the day. It's the very few houses the Prophet ﷺ did that. So they had a special bed made for the Prophet. In other words, it was, when I say special bed, meaning that it was something that was dedicated, devoted to the Prophet ﷺ, and the Prophet used to go there sometime and sleep there. Now, so the Prophet ﷺ had a meal in their house or somewhere else, but anyway, he used a napkin. And Anas radiallahu ta'ala anhu picked up that napkin, and then he picked up and he wanted to use it as a souvenir for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as a souvenir. कि एक यादाश्त के लिए अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खाना तनावल फरमाया, आपने उसके बाद अपने हाथ मुबारक को साफ किया एक रुमाल के साथ. अब मैं ये अर्ज ये कर रहा था कि जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हो गई, इंसान तो इंसान, जो भी वो चीज़ होती, आग उसको हाथ तक ना लगाती, आग उसको ना जलाती, तो वो जो था उसके बाद वो अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो रुमाल रहा. Then after long time, what people used to see, that now what happens usually, and then Anas radiallahu ta'ala also then used to wipe his hands after the passing away of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now what happens when a piece of cloth gets dirty, you wash it to wipe off, you wash it to clean it. कि जब कोई चीज कपड़ा जो है वो गंदा हो जाए, तो कपड़े को साफ करने के लिए उसे हम धोते हैं. लेकिन वो रुमाल ऐसा था कि उस रुमाल को जो था वो आग में जलते हुए तंदूर में डालते, और जैसे सोने को आग वो जला के पाक साफ कर देती है, उस तरह वो जो रुमाल था जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआ था,
وہ رومال جو تھا وہ اجڑا ہوا آگ کے تندور سے نکلتا اور کپڑے کو آگ نہ جلاتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس نے اس رومال کو چھوا ہوا تھا. So extraordinary thing, rather than washing, rather than cleaning or putting in a washing machine or cleaning with their hands, you know, the piece of cloth and napkin that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used, they used to throw it in an oven, you know, and even if it's a piece of cloth, but the fire will not burn it. The fire will not burn a piece of cloth. Now this is something remarkable, something extraordinary. The fire, why will the fire not burn the piece of cloth? Because the piece of cloth had been touched by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this is the even now this is extraordinary. When I'm saying that how you transfer the ability. Now how did the fire know? کہ آگ کو کیسے علم ہے کہ یہ جو رومال میرے اندر آیا ہے اسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوا ہے. چلو پھینکنے والوں نے تو ان کو تو پتا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رومال کو چھوا ہے، تو اس رومال انہوں نے تو یقین کے ساتھ اس آگ میں ڈالا نا کہ یہ آگ اس رومال کو اس کپڑے کو نہیں جلائے گی. لیکن اس آگ کو کیسے علم ہے کہ یہ کپڑا جو ہے عام کپڑا پھینکے تو اسے جلا دے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے چھوا ہوا جو کپڑا ہے آگ کو بھی علم ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس سے دیکھ آپ نے کتنی جو ہے نعتیں سنی کہ وہ مختار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہر چیز کیونکہ وہ ہر چیز کے لیے رحمت ہے، کہ جس چیز کا خدا جو ہے وہ کائنات کا رب جو ہے بنانے والا ہے، جس کا وہ رب ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کے لیے رحمت ہے کہ وہ جو ہے آگ کو بھی علم ہے کہ اس کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوا ہوا ہے. تو this is the level of iman that we need to have. That how do you acquire that level of iman? You know, and ہمارے جو ہے علماء کرام، مفسرین اعظام، محدثین اعظام، اولیاء کرام، آپ ان کے واقعات پڑھیں کہ کس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر آگ میں کود پڑے، دریا میں چلے جائیں، نہ آگ انہیں جلائے نہ دریا انہیں ڈبوئے، اس لیے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ مضبوطی کے اس عالم پر ہے، اس جو ہے اس مقام پر ہے کہ وہ جو ہے واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس طرح کہ حاجی قربان صاحب نے پڑھا کہ پیار تو دعویٰ تو سب کرتے ہیں لیکن اس پیار کا اقرار جو ہے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. You know, so it's like we all say that we love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but how do you actually, you know, whether we can demonstrate that, whether we can show that through our actions, you know, through our actions, and those actions are very comprehensive, very, you know, all encompassing. Okay, how do you know, all encompassing in the sense that they cover so many different aspects of our love, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He enables us to have the kind of love that we deserve to, that He deserves to, you know, He deserves to be loved in that way.